Hello, good evening to all. Am I audible? Good evening. Audible, sir. So I think my class is today, elementary number theory class is today the last class. So I have to finish Fermats and Euler's and Wilson's theorem, 3 theorems, and also their applications. Examination point of view, ఈ questions ఎలా అడుగుతాడు, వీటి యొక్క utilization ఏంటిది, what is generalization of Euler's and Fermat's theorems, right? Then now time is 6:05, I have to start. So Euler's totient function or Euler's pi function, ఈ రెండు పేర్లు ఉన్నాయండి. మన ఎగ్జామ్ లో డిఎల్ 2018 లో Euler's totient function అని అడిగాడు, దాన్ని Euler's pi function అని కూడా అంటారు. Now the mapping pi n to n is defined by pi of n. ఇది మనకు ఆల్జిబ్రాలో కూడా వస్తుంది ఈ నొటేషన్, రైట్? సో the set of all x belongs to natural numbers, that number is lies between 1 to n, GCD of x comma n is equal to 1. So this modulus means cardinality. ఈ సెట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క కార్డినాలిటీని పై ఆఫ్ n తో డినోట్ చేస్తాము. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, the set of all natural numbers whose GCD is equal to 1 x value lies between 1 to n. This is called as a Euler's pi function or Euler's totient function. Simply, what is pi of n? Pi of n అంటే ఏంటంటే ఇదండి, number of positive integers less than n and that are relatively prime to n. The number of positive integers less than n and that are relatively prime to n. For example, what is pi of 1? Pi of 1 అంటే ఏంటి అన్నాడు. Here what is my n? N is equal to 1. My n is equal to 1. Pi of 1 means the set of all natural numbers x belongs to n. Our n is equal to what? 1. Here I am writing 1 less than or equal to x less than or equal to 1. GCD of x comma n. GCD of x comma n. This is x comma n. GCD of x comma 1 is equal to 1 comma. How many possibilities are there? Suppose what is the, I mean according to this concept, number of positive integers less than n which are relatively prime to n. 1 కు రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏమై ఉంటుంది? 1 కు రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్ 1 అవుతుంది. 1 కు రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్ 1. Therefore 1 less than or equal to x, GCD of x comma 1. That means this is only one element. This modulus means cardinality. This is equal to number of elements in the set is only 1. Suppose 2 కు కావాలి, the number of elements, the number of positive integers less than 2 which are relatively prime to 2. 2 కు రిలేటివ్ ప్రైమ్లుగా ఉన్నటువంటి ఇంటీజర్స్ ఎన్ని అంటే 1 ఒకటి వస్తుంది. 2 అవుతుందా అంటే 2 కూడా అవుతుంది, కానీ జీసీడీ ఏమైతుంది ఇక్కడ? 2 అవుతుంది. జీసీడీ 2 అవుతుంది కాబట్టి x 2 తీసుకోవద్దు. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, 2 కు రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని? రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమవుతాయి? 1 అవుతుంది, 2 కూడా అవుతుంది, కానీ అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్ జీసీడీ ఆఫ్ 2, 2 1 కాదుగా, కాబట్టి 2 ఎలిమెంట్ అవుతుంది. ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్, దట్ సెట్ ఈస్ 1. రైట్, ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది మీకు ఇక్కడికి వస్తే. పై ఆఫ్ 3 కి వద్దాం. 3 కి రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి? 3 కి రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ 1 2 3. రైట్, ఈ 3. మరి 3 తీసుకోవచ్చు అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్, ఇఫ్ యు టేక్ x is equal to 3, GCD of 3 comma 3 not 1. GCD of 3 comma 3 is not 1. So that below 3 వరకే తీసుకోవాలి, అంటే 1 2. Therefore so the set 1 comma 2 whose cardinality is 2 numbers. Total number of elements in that set is equal to 2. So right, pi of 4 చూద్దాం. pi of 4 కు ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ నెంబర్స్, రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమవుతాయి? కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏమవుతాయి? 1 చెప్పండి, 2 అవుతుందా? 3 1 3 1 3 ఆర్ ది రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. 4 కూడా అవుతుందా? 4 కు 4 రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 comma 3. 4 కు వచ్చేసి 1 comma 3. GCD of 1 comma 1 is 1. GCD of 1 comma 3 is 1. Therefore the number of elements in that set is equal to 1 comma 3. Total numbers is 2 elements. Similarly pi of 5. 5 కు ఉన్నటువంటి చెప్పండి, what are relative prime members of 5? 1 అవుతుంది. 1 2 3 4. 5 కాదా? 5 కాదా? కాదు సార్, ఎందుకంటే GCD 5 comma 5 మళ్ళీ 5 అవుతుంది, కానీ 1 కాదు. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 5. సిమిలర్లీ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, pi of 6 is equal to 2, pi of 7 is equal to 6, pi of 8
Pi of 8 is equal to 4, pi of 9 is equal to 6, pi of 10 is equal to. I can write one statement you observe here. If n greater than 2, pi of n is always even. Is always even. You observe here. What is the pi of 3? 2. Pi of 4? 2. Pi of 6 even number. Pi of 5 is also what is make this not sorry, this is 4. Number of elements are 4. Yeah, every Euler's phi function for n greater than 2 is a even number. Euler's phi function is always even number. Am I right? Up to here. Sir, my remaining ఏమవుతాయి మీరు అడగొచ్చు. I will clarify your doubt. After 511, 512, 513 ఏమైతే మీకు చెప్తా చూడండి ఒక నిమిషం. Right. One more point is, now is this function I can write a mapping. Is it 1 function or onto function? My mapping is pi. It is n natural numbers to natural number. Suppose I'm taking 1 element, 2 elements, 3 elements, 4 elements, 5 elements. Here, now 1, 2, 3, 4 like that, natural numbers. Yeah, 6, 7. Again, I'm writing 6. Right. So, yeah, what is the pi of 1? Pi of 1 is 1. Pi of 2? Pi of 2 is also 1. Pi of 2 is also 1. Pi of 1 is 1. Number of elements is 1. That means pi of 1 is equal to 1. Pi of 2 ఎంత ఉందండి? 1. Pi of 2 is also 1. Then what is pi of 3? Can you imagine pi of 3? ఇక్కడ పైన ఉందండి. Pi of 3 is equal to 2 elements. Number of elements are 2. 1, 2. Yes, number of elements are 2. Pi of 4? 1, 2, 3. How many elements are there? Pi of 4? 2. 2 elements. 2 elements. 1, 3. 1, 3. And 3. 2 elements. Pi of 5? 4 4. elements. 4 elements. It's enough. నేను చూస్తా. ఇది 1 onto mapping అవుతుందా కాదు చెప్పగలరా? Is it 1 and onto mapping? కాదు సార్. Not 1, sir. Not 1 because of, so pi of 1 is equal to 1, pi of 2 is equal to 1. Therefore, by pi of 1 is equal to pi of 2, images are equal, but 1 is not equal to 2. So it is not 1. Not onto also. Not 1. ఎందుకు onto ఎందుకు కదమ్మా? Codomain is not equal to n, sir. Please Yes. not identity. Every element in codomain, there exists at least one free image. There exists at least one free image. 3 కి free image ఉందా? 3 రాదు. ఇప్పుడే చెప్పాను. Pi of n is always even number. Pi of n is always even number. మరి 3 కి ఇమేజ్ ఏమైనా ఫ్రీ ఇమేజ్ దొరుకుతుందా ఇక్కడ? No. The elements 3, 5, 7 like that are no free image. Therefore, it is not onto. It is not onto. It is not onto. Because of, so pi of 3 చూడండి. ఏ ఎలిమెంట్ పెడితే మనము pi of something is equal to 3. ఎప్పుడన్నా ఏ ఎలిమెంట్ పెడితే 3 వస్తుంది? It is not possible. అంటే the element 3 has no free image. ఎలిమెంట్ 3 కి ఫ్రీ ఇమేజ్ లేదు. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్ అంటే మన అకార్డింగ్ టు అవర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ onto function, every element in codomain there exists at least one free image. ఇది లేదు, దీనికి లేదు, 5 కి లేదు కాబట్టి it is not onto function. Therefore, totient function is not a bijective function. It is not 1, it is not onto. This is the most important case. If n greater than 2, pi of n is always even number. Now, I am giving some important points. Note. Now, according to formula, I am writing this is pi of p to the power of n is equal to, p is a prime number. Pi of p power n is equal to p power n minus p power n minus 1, where p is prime number. P is prime number, n is any positive integer. This is the one formula. Pi of p power n is equal to p power n minus p power n minus 1. Number 2, pi of mn is equal to, ఇది ఇంతకుముందు ఒకసారి అడిగాడని మీకు చెప్పాను నేను. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ అడిగాడు మనకు JL లో. Pi of mn is equal to pi of m into pi of n, Euler's phi function. If GCD of m comma n is equal to 1 కావాలి compulsory. GCD of m comma n is 1. We can write only this like this. Otherwise, we can't write. Right? So, number 3. If p is a prime number, what is pi of p? Suppose you can see pi of 3. What is pi of 3 answer? Pi of 3 is equal to 2. Therefore,
Yeah, p minus 1. Pi of 5 చూడండి, pi of 5 ఎన్ని వచ్చినాయి మనకు? 4 ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి. సో కాబట్టి pi of p is equal to p minus 1. If p is a prime number, pi of p is equal to p minus 1. Pi of 7 ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? Pi of 7 6. That's all. This is the one of formula. Next, yeah, these are the three important concepts. Pi of n, pi of p power n, ఇది బాగా ఉపయోగిస్తాం, ఇది మనకు రిపీటెడ్ గా వస్తుంది. మొన్న మీకు ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, మొన్న ఒకసారి మీకు ప్రీవియస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు అడిగారు మీరు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 2018 లో జేఎల్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటిది అంటే, పై ఇస్ ఎ యూలర్స్ పై ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ పై ఆఫ్ 100 అని అడిగాడు. పై ఆఫ్ 100, పై ఆఫ్ 100 is equal to, పై ఆఫ్ 100 is equal to పై ఆఫ్ ఎంత అండి ఇది? 40 ఆన్సర్. Yes, 2 into 50. 2 into 50 రాయొచ్చు. This is pi of 2 5 ఇది is 2 square into ఎంత అండి? 5 square 25 5 square. Right, 2 square into 5 square. It is a prime number, it is also prime number. 2 5 are the prime numbers. Is it possible to write like this? Right, because of 2 and GCD of 2 comma 5 is equal to 1. GCD of 2 comma 5 is equal to 1. I can write like this. Pi of 2 square means what? Pi of 2 square means, according to formula, where 2 is a prime number, 2 power 2, it is the formula pi of p power n is equal to p power n minus p power n minus 1. Using this formula, what I am getting? 2 power 2 minus 2 power 2 minus 1 1. 5 power 2 minus 5 power 2 minus 1 at 5 power 1. This is equal to, yeah, 4 minus and 2 na 2 into, what the answer? 25 minus 5. This is equal to 20. This is equal to 5. Yeah, very simple question అడిగాడు, మొన్న అడిగాడు. Euler's pi function, then n is equal to 100, then what is pi of 100? Pi of 100 is equal to 40. Right? Second question. Then one more question into 2011 లో, June 2011 లో CSIR లో అడిగిన క్వశ్చన్, June 2011 CSIR question. He mentioned that a set S is equal to set of all x belongs to natural numbers such that 1 less than or equal to x less than or equal to 1000. GCD of x comma 1000 is equal to 1. X comma 1000 is equal to 1. Then order of S ante cardinality. How many elements are there in that set? Then how many elements are there in that set? What is the cardinality of this set? Options are 100, 250, 100, 250, 300. Now another option is 400. This is my question. Yeah, how to guess? How to track this solution? Pi of 1000. Yeah, pi of 1000. 1000. Yes, the Pi of meaning of this 1000. is equal to this. S is nothing but, order of S is nothing but the number of elements in that set. It is denoted by pi of n. The number of elements below 1000 which are relatively prime to 1000. Pi of n. Pi of n ante pi of 1000. ఎలా రాస్తారండి? pi of 1000 అంటే 2 cube into pi of 2 cube into 2 5 cube into cube. 5 cube. Right, 2 cube into 5 cube. Pi of it is prime number. It can be written as pi of 2 cube into pi of 5 cube. This is equal to pi of 2 cube అంటే 2 cube minus 2 power 2 ఒకటి తగ్గించండి. This is pi of 3 minus pi of 2. This is equal to 8 minus 4. This is 4. Right. This is 125. 125 minus 25. This is 100. Therefore, 4 into 100. This is equal to 4. Right. That's all. Therefore, the number of elements in that set and pi of 1000 is equal to 400. So this is my answer. Answer is that. This is the fourth option. This is in June 2011 CSI question. Next one. Yeah. So pi of 500, we can easily calculate in pi of 80. What is pi of 80? Yeah. So you observe one more thing. Here this is always even number. Pi of n is always even number.
గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం థీరం ప్రూఫ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. Pi of 80 kinds of calculating. Pi of, you may try this one. Pi of 80, pi of 25, right? Pi of 6, pi of any number we can apply this formula, right? So మనకి టైం డ్యూరేషన్ మీకు నోట్స్ క్లియర్ ఇచ్చాను, మీరు ట్రై చేసుకోండి దాన్ని. సో వన్ మోర్ థింగ్, ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు n greater than 2, pi of n is always even number. Always even number. Next. 24 వచ్చి Right. One more question. ఇది ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి. Pi of n is equal to 8 అన్నాడు. Pi of n is equal to 8, then n value అన్నాడు. ఆప్షన్స్ చూసుకోండి, then n value. Can you guess anybody? 8, first option 8, second option 15, third option 20, this is 20 and 16. How to track? This is 20 and another one is 16. So pi of n is equal to 8. Verification method. Yes, just you are verifying. Pi of n is equal to 8 అంటే the number of elements relatively prime to n. n తోటి ఎన్ని తీసుకుంటే మనకు ఈ వాల్యూస్ చూసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n is equal to 8 తీసుకున్నాం అనుకోండి. If n is equal to 8 can be written as 2 cube. Pi of n is equal to this means what? 2 cube minus 2 square. 8 minus 4. This is nothing but 4. అంటే ఇది కాదు. First option is wrong. Second option, n equal to 15. Yes, Pi sir. of n is equal to pi of 15 అంటే 5 into 3. 8 sir, 8. GCD of 5 comma 3 is 1 కాబట్టి we can write like this, pi of 5 into pi of 3. It's a very important. If GCD of these two numbers is 1, we can write only splitting like this. Pi of 5 is equal to ఏమైతది? 5 power 1 minus 5 power 0. సో సింప్లీ ఇది ప్రైమ్ Power 1 నెంబర్ minus 3 power. 4 రాసుకోవచ్చు కదా. Yeah, ఇది ప్రైమ్ నెంబరా? No. 5 is a prime number, so we can write Yeah, 4 here okay, right, very good, here okay, but right, very good, here okay. 4 into this is 2. This is equal to 8, right? This answer is correct. Yes, 20 అయితే ఏం రాసుకోవచ్చు? What about 20? Option BCD. B కూడా కరెక్ట్ అయినా? C కూడా, ఇది థర్డ్ ఆప్షన్. Yes, sir. Yeah. D also correct. Yes, 16 ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16 తీసుకున్నాం అనుకోండి. Pi of 16 అంటే 2 power 4 ఆ? 16 2 power 4. That means what? 2 power 4 minus 2 cube. This is 16 minus 8. This is equal to 8. This is also correct. So therefore 2, 3, 4 are the correct options. Right? Then one more question. If S is equal to set of elements x belongs to natural numbers such that 1 less than or equal to x less than or equal to 10. Our number is 10. X less than or equal to 10 and n value 10 ఇచ్చాడు. GCD of x comma 10 is equal to 1. This element. A is any, yeah, this is x belongs to n, right? X belongs to n, 1 less than or equal to x less than or equal to 10. GCD of x comma 10 is equal to 1. Yeah. What is the sigma? A belongs to S. A అనే element S లో ఉంటే what is the sigma of A? Then sigma of A value ఎంత? I understand the question. Now first I want to find the elements in S. Elements S లో ఉండే elements ఎన్ని ఉంటాయి? S is nothing but what? S is nothing but what? How many elements? Co-prime to 10. Very good. Co-prime to 10. 1 is co-prime. Yes. GCD of 1 comma 10. GCD of 1 comma 10 is equal to 1. Therefore 1 ఉంటుంది. GCD of 2 comma 10 అవుతుందా? No. 2 comma 10 is equal to 2. Not 1, equal to 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9 కూడా ఉందా? 7 sir. 5 ఉండదు కాదు సార్. sir. 7. Yeah, 5 ఉండదు. 1, 3, 7. Okay. Then 9 కూడా 7, ఉంటుంది. 9. 9 కూడా ఉంటుంది. 1, 3, 7, 9. These are the elements. By using this definition, suppose pi of 10 is equal to 4 elements. Pi of 10 is equal to 4 elements. Suppose A is an element in S. He asked for sigma of A. A is an element in S. Sigma of A means what? 1 plus 3 plus 7 plus 9. Summation. A is an element in S. Sigma of A is equal to 1 plus 3 plus 10. This is equal to what? 20. Sigma of A is equal to 20. Okay, are you clear? Next question. One more important formula. This is formula.
నోట్ చేసుకోండి ఇది. సో if n greater than 1, for n greater than 1, the sum of positive integers, less than n and relatively prime to n అండి. ఇది దీనికి ఫార్ములా relatively prime to n, the number of the sum of the positive integers less than n and relatively prime to n is half into n into pi of n. సో కావాలంటే మీరు పై ప్రాబ్లం వెరిఫై చేసుకోండి, మనకు తెలిసిపోతుంది. సో ఫర్ n greater than 1, the sum of positive integers less than n and relatively prime to n. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అదే కదండి, 10 కదా. 10 కు రిలేటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనకి ఏంటో తెలిసిపోయినాయి, వాటి యొక్క సమ్ కనుక్కున్నాం మనం. Therefore here n is equal to 10 తీసుకున్నాం. For n is equal to 10 ఏం కావాలో చూద్దామండి. సో 1/2 into 10 into pi of 10. So this is 5 times of pi of 10 value ఎంత అండి? Can you say pi of 10? 2 into 5. 2 into 5 అంటే 1 into 4. This is equal to 5 4s are 20. Yeah, we get the same answer. In a set, the sum of the positive integers less than n and relatively prime to n with some value is always this formula. For example, previous problem తీసుకున్నాను. S లో the relative prime to 10 with sum అడిగాను. The relative prime to 10 with sum అడిగితే ఇలా రాసేసాను. So for example, what is the ఇలా అడిగిండు, the sum of positive integers less than 100 relatively prime to 100 అన్నాడు. The sum of positive integers less than 100 relatively prime to n, that means n is equal to 100 తీసుకోవాలి. n equal to 100, 1/2 into 100 into pi of 100. What is the value of pi of 100? 50 into pi of 100 అంటే 40 నా? 40. This is equal to, yeah, ఎంత అవుతుందండి? 200. 2000. This is equal to 2000. This is the formula. ఇది మనము ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే sum of the integers less than n and relatively prime to n ఆ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి this is the important formula. దీన్నే మనము నొటేషన్ లో రాయాలనుకున్నప్పుడు సిగ్మా సమ్మేషన్ ai I is equal to 1 to pi of n, which is equal to summation I is equal to 1 to pi of n, ai is equal to what is the formula? 1/2 into n into pi of n. This is the formula. I is equal to 1 to pi of n. Pi of n and the number of cardinality. I is equal to 1 to n pi of n, Euler's pi function. This is the ai is equal to 1/2 n into pi of n. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని రాయాలంటే రాసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని చెప్పండి అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా ప్రీవియస్ వన్. సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n 1 to pi of n అంటే what is the pi of 100? Pi of 100 is 40. Pi of 100 is equal to 40 into ai value అడుగుతున్నాను. Sum of I is equal 1 is equal to 1 to n ai. Therefore by using this formula we get same answer. ఇదే వస్తుంది, రైట్. సో దీన్ని ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా అడగొచ్చు అంటే రివర్స్ లో అడుగుతా ఉంటాడు దీన్ని కాన్సెప్ట్ ని. సపోజ్ ద sum of the positive integers less than n and relatively prime to ఇలా అంటాడు. The sum of positive integers less than n and relatively prime to n is 240 n అన్నాడు. 240 n, then pi of n వాల్యూ ఎంత? క్వశ్చన్ ఎలా ఉందో చూసుకోండి. The sum of the positive integers less than n and relatively prime to n is 240 n, then pi of n value 480. 4. Yeah. Now according to our formula, summation I is equal to 1 to pi of n. Summation I is equal to 1 to pi of n. ai is equal to ఆయన ఇచ్చాడు, సమ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 240 n ఇచ్చాడు. 240 n. Yes. Now
calculate according to our formula. This value is equal to what? 1 by 2 into n into pi of n. 240 n. 1 by 2 n into pi of n. Both n and cancel. Pi of n is equal to 4. That's pi of n value calculate. ఇట్లా పై ఆఫ్ ఎన్ నుంచి ఎన్ వాల్యూ కూడా అడగొచ్చు. పై ఆఫ్ ఎన్ ఇచ్చేసి ఆప్షన్ ఇచ్చేసి ఎన్ వాల్యూ కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. రైట్. ఇన్ కేస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, ఇది మొన్న జేఎల్ 2018 లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఇలా అడిగాడు, ఏమన్నాడంటే ఇఫ్ పై యూలర్స్ పై ఫంక్షన్ ఈజ్ పై, బట్ ఈ మెన్షన్ దట్ ఇఫ్ ఓ ఈజ్ ద యూలర్స్ totient function అన్నాడు. పై అనకుండా యూలర్స్ totient function, యూలర్స్ totient function, then summation d divides 125 OD అన్నాడండి. యాక్చువల్గా ఇది పై, యాక్చువల్గా దీన్ని ఇట్ కెన్ బి డినోటెడ్ బై యూలర్స్ పై ఫంక్షన్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ఓ రాసాడినా, మనం అయితే జనరల్ ఏముంటుంది పై ఉంటుంది. సో ఈయన నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఇది పై ఆఫ్ డి. ఎలా అవుతుందో ఆన్సర్ ఏమైనా గెస్ చేయగలరా? ఆప్షన్స్ ఆర్ 125, 25, 126 and 15. ఇలా ఇచ్చాడు. వెరీ సింపుల్. This is what is D? Can you select D values? That means what? 125 divided by 5. Can you guess D? Sorry, 125 divided by D. What is the D values? What are the factors of 125? 1, 5, 25, 125. ఇంకేమైనా వస్తాయా? 20 పాసిబుల్ అవుతుంది కాదు. 1, 5, 25, 125. These are the divisibles, factors of 125. Therefore it is mentioned that summation, he mentioned that summation, so that this summation D is equal to here 1, 5, 25, 125. This is O of D. Suppose if I am taking 1, the summation, I can eliminate the summation. O of 1 plus O of 5 plus O of 25 plus O of 125. Here O means Euler's pi function. We know that this value is equal to 1. Is clear? Pi of 1 is equal to 1. Yeah. What is pi of 5? It is a prime number. 5 is a prime number. What is our answer? 5 minus 1, 4. So Euler's pi function, pi of 25. Pi of 25 means pi of 5 square. I think 5 20. square. 25 minus 5, 20 అవుతుంది. 20. Yes. Pi of 125, 5 cube. 100, sir. 5 cube అంటే please meet it. Pi of 5 cube అంటే 100. Yes, this is equal to 100. Now total value is 125. You see, నేను ఫార్వర్డ్ చేశాను. దాంట్లో ఈ క్వశ్చన్ ఉందండి. 2018 JLDL పేపర్లలో ఈ క్వశ్చన్ ఉంది. Yes, right. These are the information about the Euler's pi function. ఇంకా సరిపోతుంది. మీరు నోట్స్ లో ఇంకా చదువుకోండి, మనకి టైం తక్కువ ఉంది, మీరు ఎక్కువ కవర్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ Fermat's theorem. Fermat's theorem and the little theorem. Fermat's theorem. Fermat's and Wilson's theorem. మన కోచింగ్ సెంటర్ పేరు కూడా Fermat's theorem. Now what is the theorem statement? If P is a prime number, and P not divides A, it's very important. P not divides A, then A to the power of P minus 1 congruence to 1 modulo P. This is called as a Fermat's theorem. Suppose I am taking example. Suppose I am taking my prime number P is equal to 5. A is equal to 2 తీసుకున్నాను. Is it P divides 5? It is very clear. P not divides A. P not divides A. That means 5 not divides 2. Now I can use the Fermat's theorem. I can apply Fermat's theorem. By using this Fermat's theorem, 2 power P minus 1. 5 minus 1
congruence to 1 modulo 5 is equal to what? 2 power 4 congruence to 1 modulo 5. What is the meaning of this one? What is the meaning of this one? When 2 power 4 is divided by 5, remainder is 1. 2 power 4 ni 5 to divide cheste remainder 1 vastundi. What is the 2 power 5? 2 power 4 value? 16. 16 can be divided with 5. 5 3s are 15. Remainder is 1. This you may always ikkada unna term entidante remainder. 2 power 4 ni 5 to divide cheste vache remainder 1. So 2 power 4 congruence to 1 modulo 5. For example, mimmalni ila adigindandi 2 to the power of 16, 2 power 16 congruence to 2 power 16 congruence itla 2 power 16 modulo 5 అని మెన్షన్ చేశాడు. Find the value of 2 power 16 modulo 5. 2 power 16 modulo 5 వాల్యూ మెన్షన్ చేసి ఇలా అడిగాడు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? వాట్ ఇస్ అవర్ ఏ? A is equal to 2, P is equal to 5. So these two are the relative prime numbers. So P not divides A, right? Therefore, according to Euler'S, according to Fermat's theorem, A to the power of P minus 1 congruence to 1 modulo P. అంటే ఏమైతుంది చెప్పండి? 2 power P minus 1 4 congruence to 1 modulo 5. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? బట్ we need 2 power 16. So 2 power 16 power 4 and both. యా 2 power 16 modulo యా పవర్ 4 చేసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. ఇంకా అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. 2 power 16 modulo 5 is equal to, it can be written as 2 power 4 whole power 4 రాయచ్చా? modulo 5. 2 power 4 whole power 4 modulo 5. So 2 power 4 congruence to what? What is the 2 power 4 congruence to? 1. 2 power 4 congruence to 1. Power ఎంత ఉంది? 4 modulo 5. 2 power 4 value 2 power 4 congruence to 1. 2 power 4 సేమ్ వచ్చినా కూడా దాని రిమైండర్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. 1 చేస్తాం. 1 power 4 అంటే ఏంటిది? 1 modulo 5. Therefore 2 power 16 congruence to 1 modulo 5 అంటే 2 power 16 ని 5 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అని అడగొచ్చు. మేము ఇట్లా కూడా అడగొచ్చు. 2 power 16 divided by 5, what is the remainder? 2 power 16 ని 5 తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఎంత అంటే 5, 1 అవుతుంది. లేదు అదర్వైజ్ మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ 2 power 4 ఉంది, మనకు 16 రావాలి. హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఏం చేయొచ్చు? హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 2 power 4 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు 1 power 4 అవుతుంది, modulo 5 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ 2 power 16 ఆల్సో కాంగ్రుయెన్స్ టు 1 modulo 5. ఈ రకంగా మనము ఈ ఫెర్మాట్స్ థీరాన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. రైట్. వన్ మోర్ థింగ్, a power p minus 1 congruence to 1 modulo p. What about a congruence to a? It is reflexive property modulo p. Am I right? A congruence to a modulo p. Now multiplying these two, our properties of congruence, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే a power p minus 1 into a congruence to what? 1 into a modulo p. Therefore, a to the power of p congruence to a modulo p. It is another result. Both are the Fermat's theorems. ఇది కూడా Fermat theorem. కొంతమంది ఇలా కూడా రాస్తారు. This is also important one. This is Fermat's theorem. A power p congruence to a modulo p. P not divides a. P not divides a, where p is a prime number, a belongs to integer. A is an integer, p is a prime number. A power p congruence to a modulo p. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నాడు. This is also Fermat's theorem, and a power p minus 1 congruence to 1 modulo p is also Fermat's theorem. Right. వీటి మీద అప్లికేషన్స్ ఎలా అడుగుతాడో ఒక ప్రాబ్లం చూద్దామండి. What is the value of 58? Find the value of 58 whole to the power of 504. 58 whole to the power of 504 modulo 11. 58 whole to the power of 504 modulo 11. So first we can write this a value is equal to 58, p value is equal to 11. GCD of 58 comma 11 is is it divides? P divides 11, 11 divides 58 or not divides? 11 is not divides 58. Of course we can reduce this number. ఇది 11 ఉంది మాడులో, ఇక్కడ 58 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంకా రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. చూడండి, 58 కెన్ బి డివైడెడ్ విత్ 11, బట్ ద రిమైండర్ 58 తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది రిమైండర్? 3. 11 3s 11 5s 55, 3 రిమైండర్ మాడులో 11. అంటే దీన్ని ఈ నెంబర్ ని మినిమైజ్ చేసుకుంటున్నాం.
ఇంత పెద్ద నెంబర్ ని సింప్లిఫై చేయడం ఎందుకని చెప్పేసి జస్ట్ ఈ నెంబర్ రిమైండ్ చేసుకున్నాం. దేర్ఫోర్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వలెంట్ టు 58 whole to the power of 504 is congruent to చూడండి whole power ఏం తీసుకున్నాం 3 to the power of 504 both sides whole power 504 తీసుకున్నాను modulo 11. Yes, so 58 whole power 504 is also done as 3 to the power of 504 modulo 11. Now ఇప్పుడు నేను ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేస్తాను. What is A, what is P? A is equal to 3, P is equal to 11. P divides, P not divides 3. P not divides A. Yes, because of 11 is not divides 3. By Fermat's theorem, ఏం రాసుకోవచ్చు? By Fermat's theorem, yeah, can you say anybody? 3 to the power of P minus 1, 11 minus 1, congruence to 1 modulo 11. By Fermat's theorem, A power P minus 1 congruence to 1 modulo 11. అంటే ఎంత అండి ఇది? 3 power 10 congruence to 1 modulo 11. అంటే 3 power 10 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? కాంగ్రెన్స్ టు 1 అవుతుంది, రైట్? దీన్ని నేను వాడుకోవాలి. యా, దిస్ ఇస్ మై ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నౌ కమ్ టు ది నెక్స్ట్. మన గోల్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ అవర్ 3 to the power of 504 modulo ఎంత? 11. యా, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 to the power of 504 modulo 11 ని. సో చూడండి, ఈ 504 ని 10 తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? 504 ని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పగలుగుతారా? 504 10 తో డివైడ్ చేస్తే 10 50 గా 500. 3 power 10 whole power 50 into 3 power. Yeah, remainder is 4. సింపుల్ లాజిక్ చెప్తా చూడండి. 504 ని 10 తో డివైడ్ చేస్తే, ఎందుకంటే 3 to the power of 10 is equal to 1 కాబట్టి 10 తో డివైడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిటన్ యాజ్ 3 to the power of 10 into 50 plus 4. రాయచ్చా? బై డివిజన్ ఆల్గరిథం చూడండి. 504 is equal to 10 into 50 is 500 plus 4. సరిపోయింది. This is equal to, this is congruence to 3 to the power of 10 whole to the power of 50. But the rest of the part 3 to the power of 4 modulo 11. Are you understand? 504 can be done as 10 into 50 plus 4 రాశాను. ఎందుకు రాశానంటే 10 times ఉండాలి ఇక్కడ. 3 power 10 ఉండేటట్టు రాసుకున్నాను. 3 power 10 whole power 50 into 3 to the power of 4. Can you say this value? What is the 3 to the power of 10 congruence to? 1, sir. 1 power 50 into 3 to the power of 4 modulo 11. Yeah, 1 power 50 is congruence to 1 into 3 power 4 modulo 11. Yeah, what is the 3 power 4 value? 3 power 4 means what? 81, I think. 81 can be divided with 11. What is the remainder? 4. 11 7 ja 77. Yes, this is equal to 4. Remainder is 4 modulo 11. So answer is when 3 to the power of 504 divided with 11, whose remainder is 5. Question ఇంకో వేరే రకంగా కూడా అడుగుతారండి. 3 to the power of 504 ని 11 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? అట్లా కూడా అడగొచ్చు. The remainder of 3 to the power of 504 divided with 11 is equal to 4. Yes, ఒకవేళ ఆన్సర్ 4 లేదు, ఇలా కూడా ఉండొచ్చా? 4 అంటే 4 can be divided with 11. మైనస్ లలో తీసుకున్నాం అనుకోండి. -1 జా -11, no plus 1 జా plus 11. This is equal to -7 is correct. ఇలా -7 కూడా రాసుకోవచ్చా? -7 is congruent to what? 4 modulo 11. Is it correct? Yes, sir. -7 congruence to 4 modulo 11 అండి. చూడండి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ కేస్ అంటే ఒక సందర్భంలో ఇలా ఆన్సర్ లేదనుకోండి, అక్కడ పాజిటివ్ డివైడ్ చేస్తారు. రిమైండర్ అడిగాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఇది థింక్ చేయడానికి అవసరం లేదు. రిమైండర్ నెవర్ బి నెగటివ్. రిమైండర్ అన్న కేసులో, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ -7 కాంగ్రెన్స్ టు 4 అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనం నెగిటివ్ తీసుకోం, ఎందుకంటే డివిజబిలిటీలో రిమైండర్ నెగిటివ్ తీసుకోం కాబట్టి. ఓకేనా? సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ 4. దట్స్ ఆల్. సో ఇది మనకు ఈ మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇంకొక క్వశ్చన్ చెప్పేసి ఈ ఫెర్మాట్స్ థియరం ఆపేస్తాను.
టైం కూడా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇంకోటి ఏం అడుగుతాడంటే ఇది అడిగాడండి. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 33 whole to the power of మన అడిగాడు ఇది 33 whole to the power of 66 డివైడెడ్ బై 5 రిమైండర్ అడిగాడు. 33 whole to the power of 66 డివైడెడ్ బై 5 రిమైండర్ ఎంత అని అడిగాను. చెప్పండి ఎవరైనా ఎలా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ దీన్ని. మై క్వశ్చన్ ఈస్ 33 whole to the power of 66 మాడులో 5. ఫస్ట్ దీన్ని మినిమైజ్ చేద్దాం. 33ని మినిమైజ్ చేద్దాం. ఏం రాసుకోవచ్చు? 33 is equal to 33 congruence to 5 తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది. 3 మాడులో 5. 3 మాడులో 5. 33 congruence to 3 మాడులో 5. రైట్ నౌ 33 పవర్ 6 చేద్దాం. పవర్ 66 తీసుకుందాం. 33 పవర్ 66 congruence to 3 పవర్ 66 మాడులో 5. యా ఇప్పుడు దీని వదిలిపెట్టేసి దీని వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. 3 పవర్ 66 మాడులో 5. నౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఫెర్మాట్స్ థీరం 3 and 5. P value is equal to 5, P is equal to 5, A is equal to 3. Yeah, P not divides A. That means 5 not divides 3. By using Fermat's theorem, చెప్పండి ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? 3 to the power of 5 minus 1 congruence to 1 modulo 5. అంటే అర్థం ఏంటిది? 3 to the power of 4 congruence to 1 modulo 5. సో దీన్ని ఎలా వాడుకుందామండి? ఇట్లా ఉంచేసి దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. యా సో నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్ వన్. ఫ్రమ్ 1 3 power 66 నేను రాయొచ్చు చెప్పగలరా? 3 power 66 modulo 5. It is congruence to the name of 3 power 66 3 name power right 4 whole power 16. 3 3 power power 4 4 whole power 16. 4 power 16 into ఇంకేమైనా ఉందా? 16 4 is 64 into 3 square. Yeah, modulo 5. That's all. So 3 power 4 value already ఉంది. 3 power 4 congruence to 1. So 1 power 16 into 3 square modulo 5. 1 power 16 అంటే ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. 3 square, this is 9 modulo 5. 1 into 9 means 9. 9 can be divided with 5. What is the remainder? 1 into 9, 9 can be divided with 5. Remainder is 4. Modulo 5. Therefore 3 power 66 congruence to 4 modulo 5. This is the answer. ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగింది అనుకోండి 33 పవర్ 66 డివైడెడ్ బై 5 రిమైండర్ అంటే ఏం రాయాలి? రిమైండర్ 4. yes, this is the question. సో సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఫెర్మాట్స్ థీరం లో ఇలా వాడుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటున్నాయి. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫెర్మాట్స్ థీరం లో ఫెర్మాట్స్ నెంబర్స్ అని ఉంటాయండి. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వన్. నౌ ద ఇంటీజర్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ 2 to the power of 2 power n plus 1 is a Fermat number. దీన్ని ఏమంటామంటే ఫెర్మాట్స్ నెంబర్ అంటారు. మన రామానుజన్ నెంబర్ ఎట్లయితే అంటారో the integers of the form 2 to the power of 2n plus 1 is called as a Fermat's number. Any two Fermat's numbers are relatively prime numbers. Any two Fermat's numbers are relatively prime numbers. Any two Fermat's numbers are relative prime numbers. Can you say one Fermat number? For example, n belongs to 1. N is equal to 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. N is equal to 1. Right. N is equal to 1. What happens? This is 2 5. power 2 plus 1. This is equal to 5. It is one number. 2 n is equal to 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 2 power 2 square అంటే ఇది 4 అవుతుంది plus 1. This is equal to 17. Is it a relative prime number? Yes. GCD of 5 comma 17 is equal to 1. Therefore, any two Fermat's numbers are always relatively prime numbers. So 2 power n plus 1 is called as a Fermat's number. This is the Fermat's number. Okay, right. Now go for Euler's. So Fermat's అయిపోయింది. Next ఇంతకుముందు Euler's pi function చెప్పాను. Now this is the Euler's theorem. Euler's theorem. What is the Euler's theorem means? If n greater than or equal to 1,
if n greater than or equal to 1 and GCD of a comma n is equal to 1, GCD of a comma n is equal to 1, and a belongs to Z, a is any integer, then a to the power of phi n congruent to 1 modulo n. This is called as a Euler's theorem. Adema Euler's pi function, which is Euler's theorem. Here pi of n is called as a Euler's pi function. Pi of n is Euler's pi function. దీన్ని యాక్చువల్ గా కొంతమంది ఆయిలర్స్ అని చదువుతా ఉంటారు. సరే, మన నోటేషన్ లో దీన్ని యూలర్స్ అని చదువుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, n is greater than 1, n value is greater than 1, GCD of a comma n is equal to 1, then a belongs to Z, then a to the power of phi of n is congruent to 1 modulo n. My question is, if my number n is equal to prime number, what happens? Suppose I am taking n is equal to p. This theorem becomes what? My number n is equal to p. What is the pi of n? Yes, pi of n. Pi of n and the pi of p. Pi of p is a prime number. Whenever p is prime number, this value is equal to p minus 1. P is a prime number. This formula becomes a to the power of p minus 1 congruent to 1 modulo. What is our n? N ante ikkada p తీసుకున్నాం. Therefore, this is called Fermats theorem. Therefore, from Fermat's theorem is a special case of Fermat's theorem is a particular case which is generated from Euler's theorem. Euler's theorem is some special case which is generated from Euler's theorem. దాని నుంచి మనం రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. Now then, right, if I am taking some examples, అంటే ఏం కావాలి, GCD తీసుకోవాలి. సపోజ్ నేను GCD of 3, 10 is equal to 1. What is my a? A 3, n value 10. A value 3, n value 10. GCD of a comma n is equal to 1. Then from Euler's theorem నుంచి ఎట్లా రాయొచ్చు దీన్ని? A value అంటే a is equal to 3 to the power of phi of 10. చెప్పండి ఎవరైనా. Congruent to 1 modulo 10. Am I right or not? Here a is equal to 3 తీసుకున్నాను, n is equal to 10 తీసుకున్నాను. GCD of a comma n is equal to 1. Therefore, 3 to the power of pi of 10 is always congruent to 1 modulo 10. Am I right? What is the pi of 10 value? 4, sir. 4. 3 to the power of 4 always congruent to 1 modulo 10. కావాలంటే చూసుకోండి, వెరిఫై చేసుకోండి. 3 power 4 అంటే ఎంత అండి? 81. 81 can be divided with 10. The remainder is 1. That's all. Therefore, this is a Fermat's theorem. Suppose another example. Suppose I am taking GCD of the numbers 7, 10 relative prime numbers తీసుకున్నాం is equal to 1. ఎట్లా రాయొచ్చు చెప్పండి దీన్ని? My n is equal to 10. 7 to the power of pi of 10 congruent to 1 modulo 10. Right, that's all. Simplify చేస్తే pi of 10 value అంటే pi of 10 అంటే 7 power 4. 7 power 4 congruent to 1 modulo congruent to 1 modulo 10. మరి ఇది ఎట్లా ఉపయోగించాలి? మెయిన్ గా ఫెర్మాట్స్ థీరమ్ యూలర్స్ థీరమ్ ఎప్పుడు అప్లికేబుల్ అవుతుందో జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ మీరు GCD of a, 10 1 అయినప్పుడు ఇది వాడాలి. అక్కడ ఏం కావాలి? ఫెర్మాట్స్ ఎక్కడ వాడాలి? p not divides a అయినప్పుడు దాన్ని వాడాలి. ఇది మేజర్ గా మీకు అప్లికేషన్ ఎక్కడ వాడాలనేది మనకు తెలియదు, జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. రైట్, మై క్వశ్చన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద value of 67 whole to the power of 81 modulo 100. Find the value of 67 whole to the power of 100 whole to the power of 81 modulo 100 ఇచ్చాడండి. ఫస్ట్ what is our a, what is our n చూడండి. It is 67 is a, n is equal to 100, right? So GCD of 67 comma 100 is equal to 1 by Euler's theorem. Euler's theorem applicable or not? By Euler's theorem
a to the power of అంటే ఇక్కడ a అంటే ఏంటిదండి 67 whole to the power of pi of 100 is congruent to 1 modulo 100, right? Therefore 67 to the power of pi of 100 and 40 previously 40. calculated, this is 40 congruent to 1 modulo 100. Yeah, it is my result. దీన్ని వాడుకుంటూ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి. This is my result. Now I am solving this problem. Given that 67 whole to the power of 81, 67 whole to the power of 81 modulo ఎంత 100, sorry 100. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? which is also equal to 67 whole power Or 22 plus 1. yes 67 whole power 40 whole power 2 రాయనా into 67 power 1 రాస్తాను modulo 100. చెప్పండి సార్. సో 40 80 plus 1 81 సరిపోయింది. This is congruent to 67 whole power 40 is equal to 1 పైన ఉంది స్క్వేర్ ఉంది into 67 modulo 100. This is equal to 67 modulo 100. That's all. 67 modulo 100. The value of 67 whole to the power of 81 modulo 100. ఎందుకంటే ఇంకా మినిమైజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు బికాస్ ఆఫ్ modulo 100 ఉంది. మినిమైజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇంకా మినిమైజ్ చేస్తే నెగటివ్ నెంబర్స్ వస్తాయి. No need to that. Right? So another question. This is in December 2012. December 2012, 37th question. 37th question, section B lo ichadu. Find the last two digits of two digits of 7 power 81 అని అడిగాను. Find the last two digits of 7 power 81. I have to give some conditions here. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లాస్ట్ 2 digits అని అడిగినప్పుడు మాడ్యులో చూడండి. లాస్ట్ 1 digit అని అడిగితే లాస్ట్ 1 digit మీన్స్ we can write మాడ్యులో 10 రాయండి. లాస్ట్ 1 digit అంటే మాడ్యులో 10, లాస్ట్ డిజిట్ ఆర్ లాస్ట్ 1 digit. లాస్ట్ 2 digits అని అడిగింది అనుకోండి, లాస్ట్ 2 digits మాడ్యులో 100. Modulo 100. Last 3 digits modulo 1000. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఇలా సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత మాడ్యులో చేస్తే చూడండి, మనకు ఇట్లా సింప్లిఫై చేసి ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. లాస్ట్ 2 digits నెంబర్ అన్నాడు అనుకోండి, లాస్ట్ 2 digits నెంబర్ నాకు ఆన్సర్ 1 వచ్చింది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలా చేస్తే నాకు 67 వచ్చిందండి. మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తాను. లాస్ట్ 2 digits అన్నాడు 67, మరి లాస్ట్ 3 digits అంటే ఒకవేళ లాస్ట్ 3 digits అంటే ముందు 0 పెట్టాను, 067 రాయాలి. వచ్చిన ఆన్సర్ లో 3 digits అంటే ఒకటే 67 వచ్చింది, ఆన్సర్ ముందు కూడా 0 పెట్టాలి. 2 digits అంటే నో ప్రాబ్లం, ఓకేనా? రైట్. ఒకవేళ ఆన్సర్ నాకు సింగిల్ ఆన్సర్ వచ్చిందండి, 7 వచ్చింది, ఆయన అడిగిన ఆన్సర్ 2 digits అన్నాడు, ముందేం పెట్టాలి? 0 పెట్టాలి. ఆన్సర్ మనకు సింప్లిఫై చేస్తే 7 వస్తుంది. డివిజిబుల్ బై 10 చేస్తాను, సింప్లిఫై చేస్తే 7 వస్తుంది. సింగిల్ డిజిట్ అంటే 7, డివిజిబుల్ బై 100 చేస్తాను, నాకు 7 వస్తుంది. 2 digits నెంబర్ అంటాడు, బిఫోర్ ఏం చేయాలి? 0 పెట్టాలి. ఒకవేళ 3 digits నెంబర్ అన్నాడు అనుకోండి, ముందు 2 జీరోలు పెట్టండి. ఒక ప్రాబ్లం మీకు ఇస్తాను. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఫైండ్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ 7 power 81. ఇది క్వశ్చన్. మీకు ఒక లాజిక్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే ఇక్కడ బాక్స్ ఇచ్చాను వాల్యూస్. లాస్ట్ డిజిట్ అంటే మాడ్యులో 10 తీసుకోండి, అంటే డివిజిబుల్ బై 10. లాస్ట్ 2 digits అంటే డివిజిబుల్ బై 100, లాస్ట్ 3 digits అంటే డివిజిబుల్ బై 1000. ఇది చేయాలి. ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ 2 digits అన్న అంటే ఏం తీసుకోవాలి? మాడ్యులో లాస్ట్ 2 digits అన్నాడండి, మాడ్యులో ఏం తీసుకోవాలి? 100. లాస్ట్ 2 digits కాబట్టి మాడ్యులో 100. therefore 7 power 81 మాడ్యులో 100. ప్లీజ్ మీట్ ఇట్. 7 power 81 మాడ్యులో 100 తీసుకుంటాను. Now you see a value is equal to 7, n value is equal to 100, a7, n is equal to 100. Right? GCD of 7, 100 is equal to 1. No problem. Kabatti we can apply. ఏ తీరం అప్లై చేసుకోవచ్చు? అప్లై
Fermat's Euler's theorem. Euler's theorem, applied Euler's theorem. By Euler's theorem, a to the power of pi of n congruence to 1 modulo n value 100. ఇది అప్లై చేస్తే ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 7 పవర్ pi of 100 congruence to 1 modulo 100. Right. So ఇదంటే 7 పవర్ ఎంత అండి? 7 పవర్ pi of 100 means 40 na 40 congruence to 1 modulo 100. Right. It is my result. దీన్ని వాడుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళాలి. But my question is 7 to the power of 81. 81 అంటే ఏం రాయొచ్చు? 7 power 81 modulo 100 is congruence to or exactly is equal to అంటే దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? 7 power 40 నా 40 whole square ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఎంత ఉంటుందండి? 7 into 7. into 7 modulo 100. modulo 100. Right. Therefore, this is equal to 7 power 40 means 7 power 40 is congruence to 1. 1 square 7 modulo 100. Right. Therefore, 1 square into 7 into 7. Therefore, this is 7 modulo 100. But he asked the question is last two digits numbers. What is the last two digits number? 07. 07. Last two digits of 7 power 81. 7 power 81 is ఎంత 07. ఇది లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అంటే ట్రై. ఓకేనా? 3 అన్నప్పుడు బై 1000 తో డివైడ్ చేయాలి. 1 డిజిట్స్ అన్నప్పుడు బై 10 చేయండి సరిపోతుంది. సో సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు చేసేసుకోండి. నౌ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఫర్ విల్సన్స్ థీరం. 7 అయిపోయింది. విల్సన్స్ థీరం. So now the statement of Wilson's theorem is if P is a prime number, then P minus 1 factorial. The direct question again last time. P minus 1 factorial congruence to minus 1 modulo P. P minus 1 factorial congruence to minus 1 modulo P. Or it is also written as P minus 1 factorial congruence to minus 1 means minus 1 congruence to make a concept ichana akkada intamundu. Minus 1 is also congruence to minus a is also congruence to n minus a modulo n. This concept బయట లైట్ వేసి please meet it. Lavanya madam, please meet it. Okay. P minus 1 factorial congruence to the name right. Can you please anybody? What is the value of this one? P minus 1 factorial congruence to P minus 1 modulo P. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. మీకు కావాలంటే ఇప్పుడే చెప్తాను ఇది ఎందుకు రెండు ఈక్వల్. This is correct, this is also correct because of minus 1 is congruence to P minus 1 modulo P. This is the reason. A minus A is congruence to n minus C. This is the Wilson's theorem. The converse of Wilson's theorem is also true. Right? Then, for example, I am taking 5 minus 1 factorial. P is equal to 5. P is equal to 5 తీసుకున్నానండి. అప్పుడు ఏమంది 5 minus factorial is congruence to ఎంత కావాలి చెప్పగలరా? minus 1 మాడులో ఏముండాలి? 5. 5 minus 1. P minus 1 factorial congruence to modulo 5. This is also equal to I am writing this one. P minus 1 and P minus 1 factorial 5 minus 1 factorial congruence to minus 4 is congruence to what? 4 4. Correct ena? చూడండి minus 1 ని 5 తో డివైడ్ చేస్తే 5 minus 1s minus 5 this is a plus అవుతుంది. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 4. Remainder is 4. Therefore minus 1 is congruence to ఎంత? 4 modulo 5. Am I right? So అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వాడండి.
అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇది వర్తిస్తుంది చూడండి. 5 minus 1 factorial is congruent to ఇది 5 minus 1 factorial congruent to 5 minus 1. 5 minus 1 అంటే 4. ఇది దీనికి సూట్ అవుతుంది. Are you understand? Is clear? Yes, sir. Yes, sir. సార్ రెడీగా ఉన్నాడు, ఒక 5 minutes టైం ఇస్తాడా చూద్దాం. Then now the value of find the value of 1 power 10 square. 1 power 10 square into 2 power 10 square, 3 power 10 square, and so on 10 power 10 square అనే క్వశ్చన్ అడిగింది. 10 power 10 square modulo 11 వాల్యూ ఎంత? This is the my question. 1 power 10 square, 2 power 10 square, 3 power 10 square, and 10 power 10 square modulo 11 value enta. Therefore, I am writing this is all the powers are same. I can write this is 1 into 2 into 3 into up to 10 whole power 10 square modulo 11. Modulo 11. This means what? What is 1 into 2 into 10? 10 factorial. 10. Factorial whole power 100. Yeah, 10 square. Modulo 11. దీన్ని 10 ఫ్యాక్టోరియల్ నేను 11 minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ మాడ్యులో 11 రాయచ్చా? హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 10 స్క్వేర్. చూడండి, p minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ మాడ్యులో p minus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ మాడ్యులో p రాసాను. Do you know this value? What is according to Euler's theorem p minus 1 factorial congruence to minus 1 modulo p. Am I right? According to this concept, 11 minus 1 factorial congruence to minus 1 modulo 11. చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? This is also equal to 11 minus 1 factorial. 11 minus 1 factorial congruence to minus 1. This is congruence to minus 1. Power ఎంత ఉంది? 10 square. అట్టే రాస్తారు మాడ్యులో 11. Yes, 10 square అంటే 100. Minus 1 power 100 means 1 only. 1 modulo 11. 1 modulo 11. Therefore, the value of this is equal to 1. So this is the way to calculating the answers. సో ఒకసారి మన డిసెంబర్ 2016 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇస్తాను. డిసెంబర్ 2016 లో అడిగిండు, 2018 లో కూడా JL లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సింపుల్ క్వశ్చన్, మీరు గెట్ చేయగలగాలి. n minus 1 factorial congruence to minus 1 modulo n. Which of the following is true? N is equal to what? N is equal to p power k. N equal to prime number. Yes, then n value అడిగాడు. Therefore, it's very clear. This formula is exist for only n is equal to prime number. Please meet it. N is equal to p power k. N is equal to p into q. N is equal to pq. N is equal to pqr. Inkoti n is equal to prime number. Sir, voice clear है रात को. N is a prime number. N is a prime number is the right answer. It is a direct formula according to Wilson's theorem. According to Wilson's theorem, it is a formula for p minus 1 fact. Now is okay? Now okay na sir? Okay, sir. Now just for replacing n by p, this is p minus 1 factorial congruence to minus 1 modulo p. This is by Wilson's theorem. Just instead of n we have p, n is equal to p. Just n is equal to p is the right answer. By verification కూడా చేసుకోవచ్చు, నెంబర్స్ ఇచ్చుకొని వెరిఫై చేయొచ్చు. I don't want to do the detailed proof. సార్ ప్రసాద్ సార్ ఉన్నారా? సార్ ఉన్నాను. ఒక 5 to 10 minutes తీసుకోవచ్చా? నో ప్రాబ్లమ్. క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఓకే, ఉంచడం దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తాను. కంటిన్యూ సార్, కంటిన్యూ. ఓకే, థాంక్యూ సార్. నౌ దెన్ సేమ్ మెథడ్స్ అయితే ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్ ఒకటి ఉంది, ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది మీకు ఇస్తాను. ఒకటి ఫెర్మాట్స్ థియరం మీద పర్టికులర్ కేస్ ఆఫ్ యూలర్స్ థియరం అని మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఇఫ్ p and q నోట్ చేసుకోండి ఫార్ములా. p and q are different prime numbers. If p and q are the two different prime numbers and a power p congruence to a modulo q, it is the one Fermat's theorem. a power q congruence to a modulo p. ఇక్కడేమో p ఉన్నప్పుడు q కాంగ్రెన్స్ ఉంది,
ఇక్కడ q ఉన్నప్పుడు p కాంగ్రుయెన్స్ ఉంది, రైట్? సో p and q are the two different prime numbers. Then a to the power of pq congruence to a modulo p. Modulo, sorry, a to the power of pq congruence to a modulo pq. Same. అదే ఫెర్మాట్స్ థియరం మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి. a పవర్ pq కాంగ్రుయెన్స్ టు a మోడ్లో pq. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇచ్చుకుందాం తర్వాత చెప్పేస్తాను. అది టైం ఉంటే చూద్దాం. నెక్స్ట్ మేజర్ గా మీకు ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నది 2 పాయింట్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకటేమో సిగ్మా ఆఫ్ n, టౌ ఆఫ్ n. ఈ రెండు చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను. సిగ్మా ఆఫ్ n, టౌ ఆఫ్ n. సిగ్మా ఆఫ్ n ఏంటి, టౌ ఆఫ్ n ఏంటంటే, టౌ ఆఫ్ n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ n. సపోజ్ మై నెంబర్ n is equal to 10 తీసుకున్నానండి. n is equal to 10 తీసుకుంటే what is the positive divisor of this number? 10, 1, 2, 5. Yes, what is 10? 10. These are the 4 positive divisors. So the number of positive divisors is denoted by tau of n. It is equal to tau of 10. n is equal to 10. My formula answer ఎంత వచ్చింది నాకు here? 4 వచ్చింది. Number of positive divisors are 4. Number of positive divisors are 4. ఇదే దానికి మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఎలా వాడొచ్చు అంటే, సపోజ్ మై నెంబర్ n is equal to 10. 10 can be done as prime factors. This is 2 into 5, 2 power 1 into 5 power 1. Therefore our tau of 10 is equal to powers ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ పవర్స్. ఈ పవర్ కి 1 యాడ్ చేయండి, 1 plus 1, 1 plus 1. ఈ పవర్ కూడా 1 యాడ్ చేస్తే 1 plus 1. This is equal to 2 into 2. This is equal to 4. I can generalize this concept. So ఇంకో విషయం దీనికే, the number of divisors are 4. This can be find another way. ఈ మెథడ్ అంటే డివైజర్స్ కనుక్కోవడానికి ఇట్లా చేసేదానికంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా tau of n is equal to ఎందుకు చెప్తా చూడండి ఇక్కడ. సపోజ్ n is equal to p1 to the power of r1, p2 to the power of r2 and so on, pk to the power of rk, where p1, p2, p3 are the different prime numbers. R1, R2, R3, Rk are the integers, positive integers, right? Different positive integers. Then tau of n is equal to tau of n. The number of positive divisors are, formula చెప్పండి, R1 plus 1 into R2 plus 1 and so on. This is Rk plus 1 అండి. ఇది ఫార్ములా. పాజిటివ్ డివైజర్స్ కు tau of n ఫార్ములా ఇది. డీటెయిల్స్ ప్రూఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి, మనకు ప్రూఫ్స్ అవసరం లేదు, ఫార్ములా గుర్తు. tau of n, ఇది దిస్ ఇస్ ఫార్ములా ఫర్ number of positive divisors of a number n. Yes, the number of positive divisors of any positive integer. Any positive integer is denoted by tau of n. Tau of n is equal to this one. For n is equal to 1, what happens? For n is equal to 1, tau of 1 ఎంత? 1 only. 1 కు డివైజర్స్ ఏమైతాయండి? 1 కు డివైజర్స్ 1 only. For any నెంబర్ n is equal to 1 కున్నప్పుడు ఓన్లీ 1 అవుతుంది. ఇది ఒకటే స్పెషల్ కేసు కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. తర్వాత వాట్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ డివైజర్స్? సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ డివైజర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్, వీటి యొక్క సమ్ ఎంత అన్నాం అనుకోండి. సమ్ is denoted by sigma of n. Sigma of n is equal to మన డివైజర్స్ ఏంటిది? 1 డివైజర్, 2 is another divisor, 5 another divisor is 10. Am I right? ఇవేనా? This is equal to ఎంత వచ్చిందండి? 80. Am I right? Are you okay? 1, 2, 5, 1, 2, 5, 10. This is called as a sum of the positive divisors of n. This answer is 18. We can find another ways. దీనికి ఇంకో ఫార్ములా ఏంటంటే, సపోజ్ n is equal to same p1 power r1, p2 power r2 and so on, pk power rk. Sigma of n is equal to the sum of the positive divisors of n is equal to, చూడండి, p1 to the power of r1 plus 1 minus 1 by p1 minus 1 into p2 to the power of r2 plus 1 minus 1 by p2 minus 1 and so on. Finally pk to the power of rk plus 1 minus 1 by
pk minus 1. This is the formula. ఇదే ప్రాబ్లం చూసినట్టయితే ఇంతకుముందు n is equal to 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి. n is equal to 10 written as 2 power 1 into 5 power 1 prime numbers. Here r1 is equal to 1, r2 is also equal to 1. According to this formula is ఏం రాయొచ్చండి, sigma of 10 is equal to sum of the positive divisors of 10 is equal to p1 అంటే 2 అవుతుంది, 2 power 1 plus 1 minus 1 by 2 minus 1 into p2 అంటే 5 power 1 plus 1 minus 1 by 5 minus 1. This is equal to 2 square minus 1. This is 1. 2 square and 4 minus. Is it correct? 2 square minus 1. This is 3 by 1. This is 5 square minus 1. 25, 24 by 4. 4. 6 are. This is 3 6 are 18. So sum is equal to మన direct చేసిన అంతే వచ్చింది కదా, sum is equal to 18 వచ్చింది. These are the two formulas for మనకు ఒక్కొక్కసారి అడుగుతాడండి, sigma and tau are the positive divisors and sum of the positive divisors. వీటి sum ఎంత, sigma n plus psi n కూడా అడగొచ్చు. ఏదైనా నెంబర్ ఇచ్చేసి sigma 10 plus tau 10, sigma 10 plus tau 10 వాల్యూ అడగొచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ మన క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాడు, ఈ మోడల్ చూసుకోండి సరిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది, సో టైమ్ is 7:16. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఆల్మోస్ట్ ఫెర్మాట్స్ అండ్ విల్సన్స్ అండ్ యూలర్స్ 5 ఫంక్షన్ థియరమ్స్ ఇవి క్లియర్ అయినట్టే. యూలర్స్ టోషెంట్ ఫంక్షన్ అన్నా, యూలర్స్ టోషెంట్ ఫంక్షన్ అన్నా, యూలర్స్ పై ఫంక్షన్ అన్నా సేమ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సమ్ టైమ్స్ ఈ యూజ్ దట్ వర్డ్స్, రైట్? థ్యాంక్ యూ. Yeah, any more doubts in this content? If you have any doubts, please ask me. Any more doubts? No? Sir, then we can start with the next session. Em leva? Upendra sir, ఏమన్నా? చంద్రయ్య, ఓకేనా? ఇట్స్ క్లియర్? Clear, sir. ఓకే, నేను నోట్స్ మీకు పంపించాను, అందులో ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. Okay. మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్న, జిరాక్స్ చేసిన నీట్గా వస్తుంది.